1 and hi guys. Action. Hi guys, karibuni tena kwa Kiende wa Kibara show. Tuko YouTube live na pia Facebook live. Tena it's another live transmission. Tulikuwa live juzi na jana, so tutakuwa tunafanya live daily and but they are friends with unique stories like the one I have today. Ka friend kangu kanaitwa Kiende. Wahopa kusikia ba kuita ka, but haina shida. Kiende has been my friend for a long time. Now what Kiende has gone through, my friend, she has been to hell and back. So she has an amazing story of triumph over near death. So we'll also get to know a bit more about her, na tuambie kama kuna mtu kama tutu. Anyway, karibu sana Kiende. Asante sana bwana Kiende. First introduce watu wakujue wale wako nao. Hi everyone. I'm Kiende L. Johnson. That is Kiende Lucy Johnson. Johnson is my husband. Yeah, a rhinophilia fighter. A kidney failure fighter. Here I am. Thank you. That's it. Okay. Maybe tuanze tu na wajua kuna wale wako kwenda shule kasi. What is rhinophilia? Oh, renal ni story ya figo, kidneys. So whenever it fails, we call it renal failure. The kidneys have failed. They have stopped working. They have stopped doing their functionality. That's what renal failure is. Okay, and just maybe to ask, because I don't know, how does one know upon a renal failure? There are so many signs and symptoms of renal failure. Some are so hidden, others are they can be seen, but inaendanga tu most pole by the time unajua ni kidney failure inakuwa imekupeleka mpaka ukafika. So ukiwa nao hiyo period yenye haujui uko nao, how does one feel? Iko silent. That's why we classify it in silent. As in you're operating like normal. You're operating like normal. That is, let's say someone with existing hypertension, existing diabetes, existing lupus, some non-communicable diseases out there that people do fight with. Sasa vile tu unaenda ukifight, wengine utakuta mtu anakunywa anameza dawa leo, kisha anaacha ya pressure, ya sukari hivi. So inaenda tu ikiwaza. One function of the kidney is to regulate blood pressure. Sasa kama kuna pressure ukienda ukicheza na hizo dawa inaweza kukupeleka hapo. Another thing, diabetes. Sometimes people are caught by lupus. Others, tonsils. I know tonsils can lead you to kidney failure. I didn't know, by the way. Tonsils can lead you to kidney failure. Lupus, it has so many things that causes kidney failure. Iko na vitu kadhaa. Na sisi wenye si madaktari, maybe how can is it easy to diagnose? That's why utakuta tuna encourage, like last week it was hypertension week, and most of us hautujui wewe mwenyewe umepima blood pressure yako lini mwisho? Maybe like last year December around, yeah. You see, you keep on checking your blood pressures, you keep on checking your how regularly should one check them? Me, I would advise you check even once a week or even twice a week. You just check your blood pressures, your sugars. Yeah, you keep on checking. Sometimes hizi vitu zinakosa, utakuta msee ni mlevi, saa zingine unalewa na hizi reactions za blood pressure hata zinaweza chochwa tu na ulevi yako. Usikie you have high blood pressures and it can lead to kidney failures. Though inaenda tu most mpaka inakuangusha mahali pale. Okay, that's a bit scary that quite a number of people could be carrying it and they don't know. They don't know, yeah. So one way of preventing or getting to diagnose it earlier is doing regular checkups. Okay, so would you advise somebody ajibaye pressure kit ya
nyumbani. Hata ukipitia kwa chemist ama pharmacy ama hospital, the dispensary ama the hospital near you, any facility, they don't do it for free. Of course they will charge you around 50, 100 according to depending on where you have gone, but keep on checking your blood pressures, blood sugars. You get to know the position your body stands at. Okay, so take us back to the day when you were told you have renal failure. How did you feel? Was you scared? Did you know it's a serious thing? How did you react, or you are just normal? And which year was it? It's what people don't know. This issue started back in primary school. Okay. Back in primary school, I could experience kukua msiki kidogo nini naenda uko primo wapi? Sikusema na inaitwa aje? That is back in primary school. I was at Ujo Primary School in Mikindori. That's in Meru County. I come from Meru County. Sorry, I didn't say. Now back then ningepelekwa OC, nirudi home, nipelekwa OC tena nirudi home, but ilikuwa tu ni ile yenye ni malaria nini hizo. Unaona? So 2013 ndio sasa ilikuja ikakuwa renal failure. Okay, ndio uligundua uko na renal failure ama ndio? Earlier then I was diagnosed with hypertension. Blood pressure iko ina shoot, lakini sasa unaona uko mtoto au uko na mzazi ajui class hata form 1, form 2, form 3. Sometimes ningeangalia tu board hivi mwalimu akiandika nione blackout. Nilikuwa kama blind kabisa. Sioni, but juu watu wamenizoea kujoka hata shule yangu to say mimi sioni kitu. I think I'm kidding. But it was something serious. But do you collapse, so unaona tu madimdim? Madimdim. I've never collapsed. Zinakaa kama 30 minutes, 20 minutes, hivyo tu. That is high school. That's how I got to know I was hypertensive. But even after kujua I was hypertensive, I could not take it serious. Nilikuwa naona tu pressure, hata sikuwa naijua naielewa vizuri. But now 2013, that's when it became worse because I was expectant, and now pressures zikashoot. So maybe kabla tuingie kwa details, unajua unakanga ni kama unasema vitu kama jokes. You always jovial, not someone like someone who has gone through like all this pain. You never look like you are scared at any point. Why is that? You can crack jokes, you can like, one thing even during those times. One thing I do say is that once people learn to live with what they can't change. Yeah. Obvious, maisha itaenda nyoe. What you can't change, accept and move on. Sababu kitu imehappen kinyanjui. Always change. Sasa utakaa hapo kusema niligonjeka. Watu wengi sitafanya. Hata mimi I feel sorry for myself kwa mgonjwa na I can't even joke with you, boy. No. It's a very serious issue. It should not. How do you manage that? Because most people, you are the opposite of most people. They want like to be pitied all the time. They to be like kubembelezwa, you know. You don't go in those moods. Yeah. Is it something in you or is something you learned to do? I learned with time. When I came to realize that I have kidney failure, niliona at first I was in denial. Ile yenye unauliza I am young na kidney failure natoana nayo wapi? I knew only I was hypertensive. Sasa so thought something is wrong with the medication or the diagnosis. You know, kuna ile tu uogo unakuwa nayo unasema hakuna, haiwezi. I know there's someone there akona diabetes ama akona hypertension, amekaa nayo lakini anaonanga ni yeye tu mgonjwa na hypertension. Ajui kuna mwingine akona hypertension. When you say that you are on cocoon, hautawahi toka hapo. Utakaanga ukijua wewe ndiye mgonjwa, lakini by the time unakutana na Kiende, kukutana na mwingine mwenye ako na same shida, unaona it's not me alone. So tutiane nguvu, we fight it all. No wonder you are called the miracle girl, huh? I mean, how did you get cured? So in brief. In brief, the cure for you. My case. Yeah. I did transplant.
Okay. Yeah, my brother gave me one of his kidneys. I thank him so much. Sasa ana kidney moja? Ana moja, niko na yake na niko na zile zangu. Na uko na tatu? Usishout, niko na tatu. Okay, but it's a rare thing for it's hard I believe to get somebody to donate. Yeah, it's very hard. Hii inataka roho. Nikimeenda offline akisema iko na hii inataka roho. Hii inataka roho na mtu kujitolea na mtu kuna kupenda kujitolea, hizo zote zinakuwa a full package ndio mtu akudonatea. Okay. So ulikuwa Meru kwa prima, ulikuwa unasema ulianza kupeleka hospitali. Ukiwa unapeleka hospitali, were you conscious, unconscious, were you feeling pain? Very okay. How would they know when to take it? Unaanza kama mtoto unaanza kutapika. I was back then I was in class 6 7 hapo. Unaanza unasikia uchungu mwili, unapelekwa usi, unarudishwa. Zile tu za clinics nini za hospitali ka dispensary tu kama mtaani hivi, unapelekwa unarudi home. So hii kitu ikaenda tu ikigrow with time. So maybe you went through some experiences, huh? Like different medical facilities that you underwent. Is there a difference between the hospitals that you went? Of course, being maybe the first time you went through pedophilia, there must have been mistakes you made. That maybe somebody is sick today, Zamwambia try to avoid this and that. Is there anything you can tell them? Yeah. I will tell this person. Let's speak of when I realized that I have kidney failure, a real kidney failure. That is 2013. Yes. So I came to realize siku zile hapo nikiwa form 3 form 4 I was so I'm hypertensive. I'm having high blood pressure. Yeah. Na sikuchukua ikiwa big deal. So nikipewa dawa na meza leo nakaa siku 2-3 naweza meza. Yani you are not taking it seriously. Yeah. So medication was like yeah. So tell someone mwenye akona na blood pressure mahali achungane nayo, follow instructions zenye amepewa, achungane nayo, aipe dawa venye inafaa. Akiona change arudi kwa daktari wake akonsultiwe, hiyo kama ni kuchangewa dawa, yani tu follow up, afanye follow up hiyo pressure, isimpeleke mahali ilinipeleka. Okay, hebu nipe advice. Nimepata niko na blood pressure. Are there any food that should avoid? Yeah. For example? Of course, not food like salt. You avoid salt even to the health. Hata kama uko health, mimi naambianga mtu hii chumvi ya kuongezea usiongeze, wachana na kula chakula venye iko. Okay. Na chumvi yetu imeenda. Okay. Looking for the time. You are not serious. Chumvi tumesema hii achana nayo. Aya, hapo nimekusikiza. Have a lot of fluid intake. Unakunywa maji. Pressure inasaidia. Mapombe, pombe wachana nayo kama uko na pressure. Okay. Kama uko na high blood pressure. Unajua kuna watu wako hypertensive na kuna watu wako hypotensive. Kuna hyper na hypo. Kuna wenye pressure yao inaenda chini. Kuna wenye pressure yao inaenda juu. So hao watu ni watu wawili tofauti. Hypo ni ya kudrop. Hypo ni ya kwenda. And they are both dangerous, I presume? Yeah, very dangerous. Hata heri ya kwenda juu kuliko ya kwenda chini. Juu ya kwenda chini inaweza enda tu ikizima. Kama kwa grave tu. Hakuna yenye ni mzuri, zote ni mbaya. What else? Do follow-ups with your daktari. Enda mwambie umepima leo daktari zimekuwa hivi. Diastolic, systolic iko hivi and the pulse iko hivi. Enda uone daktari wako, a review kama ni dawa, ukue tu at a better position with blood pressure. Okay, supposing ninaishi Kapedo and the nearest hospital is MTRH in Eldoret and niko na hizo condition nasema I need to see my doctor regularly. I mean, it's not easy, and then there's the poverty index to think about. You can't afford all those journeys to
every week or every month to see a doctor. Is there any advice you can give such people? What will I advise these people? Because sometimes serikali pia inatukosea. Haileti facilities. Kuna the big four agendas. Ndio health ilikuwa moja yake. And I expect in every constituency kukua at least kuna hospitali. In every place ukue tu ukitoka unakuta kuna hata kama ni ka facility kenye tu kana offer hizi services za these silent killer diseases kama the pressure, let me use the pressure and the diabetes. Hiyo tu hata kama machine tu kubai machine zake hata ukiona unakona signs zenye uelewi na umeenda usiku at first time umeambiwa uko na pressure na umeenda usiku mbali ukirudi fanya arrangements, just buy yourself a machine, a diabetes machine and a blood pressure machine. They're not that expensive that wewe sasa unajua sasa so wewe uko na machine kwako? Yeah, I have a and since umepona so you can lend it to somebody? Nafuatilia pressure. So wewe yako ni yako for good? Yeah, I did transplant. I'm doing thorough follow-ups ya blood pressure. If you misbehave, okay. I'm always on call na nephrologist to consult way forward. Sometimes even dawa zenye tunameza they immunosuppressants zinaweza kufanya ukua vitu zingine zi happen, so we keep in touch with daktari. That's why I advise someone ukipatana na daktari kuwa rafiki huyo daktari na utazaidika na usinyamaze na hizi silent killer diseases. Maybe kuna parents wana watch na watoto wao na hiyo condition, or maybe the symptoms are there, or maybe kufuata your advice they might find out that actually watoto wao wana hiyo problem. So advise them on the costing of almost everything that you underwent through. The machines, for example, are they affordable? Yeah, machines are very affordable. Give us figures. It goes, there's a machine cheap as hypertension and blood pressure as cheap as 2,000, 1,900. Nitasema ni cheap sababu tunaongelelea afya. Unaona kama ni kitu utanua 2,000 na ikusaidia kumonitor blood pressure before hiyo blood pressure ikupeleke mahali utahitaji milioni. Sio ni cheap. Kuna ya sugars 1,500 unaweza buy ya sugars. Yeah, but I remember seeing your posts and I think you used to go every week. Is it every Saturday? Yeah. To PGH? Every week I used to go twice for dialysis. And now? I don't go for dialysis. Okay, now it's for how many years after those days when you are going every week? Currently I'm almost 10 months. On 29th this month I will be, that will be my 10th month kidney anniversary. Oh, okay. 10 months since the operation that was successful. Yeah. So you used to go like twice a week? Yeah. At PGH Nakuru? How much was it costing each At first we used to pay, later on ikaanza kulipwa na NHIF. Okay. At first, when those who started back then in 2013, those who started in 2013, 2012, back then, they used to pay. It was costing 6,000. Even today people do pay, if at all you don't have an NHIF card. Mnasikia nyinyi NHIF? Kama una NHIF, chunga sana. Enda uchukue NHIF card. Sababu utashtukia, si asikuombei mabaya, lakini kitu ikihappen ukue hata msiku admit unahitaji hiyo card. So sikwambii uchukue tutakuwa msiku. Check it, 500 tu ilipange tu 500 na hata isikuume, sababu this 500 it will help someone out there. Utakuwa umetouch tu bado maisha ya msee. Kuna mtu dialysis inamshinda, aliingia dialysis hata fare ya kwenda hosi yenyewe hapati. So mzaidie lipa hiyo 500, lakini ukue hata wewe uko at a point unaweza benefit na hiyo 500 ya NHIF card. Na insist sana kila viewers wako wako na NHIF card. Kila mtu anajinao, so jipange kama hujajipanga. Kylie, enda chukua NHIF card. Ama utamua huko. Anyway, that was just by the way. But chukua NHIF card,
back then we used to pay dialysis. Kulikuwa na every week I used to go to 2 sessions, and we used to pay 5,900 per session. Alafu kulikuwa na dawa ilikuwa inaitwa Ricomon. Hiyo ni erythropoietin. I'll come another day to explain this a bit. Erythropoietin ni vitu zenye zinasaidia kutengeneza damu kwa hemoglobin. So hiyo nayo ulikuwa unadungwa, sababu unaona ukiwa na kidney failure afya yako inadhoofika. Red blood cells haziproduce kwa wingi, so you have to inject erythropoietin. Hiyo tulikuwa tunanunua around 2,000. Yes. Na iron ndio hiyo damu ilikuwa mpaka na iron. Unadungwa dawa nyingine ilikuwa 600. Roughly you could use around 15,000 a week kufanywa dialysis. And that is 60,000. Yeah, per month. Per year is over 500,000. Later, even sasa hiyo tukilipa 5,900, kuna bit NHIF inatulipia. Okay. So sasa hizo ukiingia dialysis bila NHIF utagonga 1 million per month. Not 1 million per month, but itakuwa around 9,000 per session. That is 18,000 per 1 week if unaenda twice. Alafu kuna hizi dawa bado utakuwa unanunua juu au kwa system ya NHIF kulipia. So hizi dawa currently people wanapata kwa through by use of their cards. NHIF ina-offer. I can thank NHIF for that bit. At least wanasaidia. Okay, and before NHIF came in, and of course this is a very expensive process for treatment. How was your family able to cope? You come from the group of school families. The Montessori. The Montessori. Tusho, wacha tukunao leo. Hii kitu ilikuwa ngumu kwa familia. Ilikuwa ngumu. And see, I thank my in-laws. Najua ni ngumu sana watu kuthank in-laws. Kusema in-laws wamefanya. Kawaida inakuanga na Let me take this opportunity to thank my in-laws wherever they are. Hii kitu walichukua ni kama yao. They took me as their own. They held me kila mahali kulihitaji usaidizi. They came in. Mother-in-law nampenda sana. Father-in-law, my husband, walishikana mkono. They didn't take it as a burden. They took it as their own. As their own daughter. They took me as their own daughter. Na walikuwa tu hizo waso zao wanamobilize ndio mpaka inafika ya kulipa hizo. Hakuna wakati ilifika wakachoka wakasema she's becoming too much one. Sijaiona wamechoka. Ndio nakwambia na washukuru. Mtu hata mzee mwenyewe uchoka na vipi. It's very rare kuona mtu mwenye anakusupport all through. For the last 9 years on dialysis. Sikukwambia I've been 9 years on dialysis. For the last 9 years on dialysis. Wow. These people have been so supportive. They have been working up and pale with me. I thank them so much. Mama Johnny. Sister Johnny. No, Johnny mwenye hata umtaji. I salute you, man. That's the guy. I salute you, man. Enyewe huyu jamaa hold on, but Mungu tu utuma mtu na Mungu zaidia mtu kufight vitu zingine. He helped me. I'll say even I didn't fight much as the way my surrounding was. They fought for me. They fought for me more than I fought for myself. And I saw there is no need of losing hope. If I am having this supporting system, I should not let them down. I held up to kaenda nalo komponto love. Inaitwa? Okay, hiyo. So, nakumbuka sijui kama ni wewe uko unaona, lakini kila time ukienda dialysis ulikuwa unapigwa picha ukiwa kwa hizo machine na una post. I was like, every time I see them I'm like, this machine, mimi nastuka. Unaona? Na wewe mwenyewe unatupostia huko, unastuka hata kuona hizo machine, my pipe coming all over. As in, it's scary. Why you want to scare? It's not scary for me. Unajua vitu zinaua watu ni kunyamaza na maneno. Vitu zinaua watu ni kunyamaza. Ni kunyamaza na maneno. People are keeping quiet with so many things in their hearts. With so many things. Ndio utakuta mtu amejiwa na depression. Mimi nasema aje, speak out.
whatever you have, iongee. Utanikuta I'm very active on social media. Me, sidhani kama nishaipata mtu wa criticize, but nitasema kuongea, kufanya hizo video ndizo zilifanya nikajua I'm not alone. I have friends wako majuu, I have people from Singapore wenye walikuwa wanaona hizi vitu zikisharewa wanakuwa, hey, you have kidney failure. Even I'm on the list. I'm on the list waiting for the transplant. Unaona mkipatana na watu kama hao wanakuonyesha you are not alone in this world. Tuko wengi, tushikane mkono. So I could post everything. I could post not everything of course I would post everything that nili record. Sababu hizi vitu kuna hata mtu mwenyewe akona kidney failure mahali amejiweka anaona kama ndiye amefika mwisho. But hiyo ilikuwa mwanzo wa maisha ingine. So Kiende ama nikuite Lucy ama Johnson? Johnson will work. Johnson na. Johnson si Kiende jina mzee? Kiende Johnson. Yeah. KJ. Ende Kiende. Namka Kiende chana hizo. Take us to the day when you first admitted. Now you found yourself in a hospital bed. What year was it, and under what circumstances you were led to be admitted? As I said earlier, I was expectant. Yes. Tumeamka. Which year was it? 2013. Hata nakumbuka date. 2013 January tarehe 3. Wow, okay. Amazing memory. Ukipitia shida. Kila kitu. Right. 2013, but I thank God what started on 2013, 3rd January, ended on July 29, 2021. Wow. Now so, take us the journey between those two very important dates of your life. Okay, this is what happened. Hiyo 2012 by the way. Ulikuwa wapi? Okay, we expect tulikuwa wapi? Kwetu hapa Kaloleni. Kaloleni Nakuru? Yeah, in Nakuru. So ulikuwa unaosha vyombo ama? I was just cool nigga relaxing with my expectant. Ukisikiza rege, unajua siko napenda doba sana wewe. I was relaxing. Na mkiwa na Lydia, ule friend yako ule Lydia. Lydia huyo ni I think her. Was she around? She was there. She used to be there for me with the way. Okay, let's talk about that day, whether she was there or not. Pay details. Nilikuwa msick. First, hata date first ya hiyo January nilikula kwa huyo ndio umetaja. Okay. Tumekula second. Na mnao sana pia. Amenikuta nikiwa msick, ananiuliza ni nini. And she was like, "Aniamini." So niko all over joking. Sasa hata hii aamini niko msick. So during the kitu tarehe 3 jioni ndio nikaanza kukua. I have been swelling but I thought it was like nilikuwa na swelling miguu, nikilala saa zingine naamka na puffy face imefura. So I thought ni ile ya ball sijui nini but hii sasa ilinipeleka nikasikia vibaya. So I was rushed to, should I mention the hospital as I was rushed? Yeah, when Nakuru West wakasema is precious. That's when I recorded high blood pressure. Sikuwa 240 na systolic ya 240, diastolic ya 160 around there. And they were like, so normal in Bakana iko 100 ama 120? Iko 120, 85. So you were double like the normal? Yeah, I was double. That is dangerous, isn't it? So dangerous. Okay. Ninasema ni Mungu tu alinisaidia. Utakunywa maji? Okay, nishakunywa maji sana. Unakunyanga maji? Yeah, I do take water. Oh, you can take. After transplant, you're supposed to take more than 3. Does that mean you're not taking water? Yeah, when I was on dialysis, I could not take water. Also, after you are through now... You know, you normally go for dialysis to remove the toxins in the body that kidneys are not working, they can't remove. Okay. And again, the retention of fluids. Once you take water, utakuwa na retention of fluid. So sometimes utaenda dialysis watatoa na inaweza kuwa ijatolewa yote, ndio inaanza kukufanya kuwa mbafu. Back to story. Okay, pole hiyo ilikuwa by the way. By the way. But it's also very good to understand at what stages what is allowed and what is not allowed. Yeah. So, umepelekwa West Hospital. You were admitted in your They didn't admit me there. Yeah. Walisema hii kesi hatuwezani nayo, ipelekwe PGH. And I was thinking same day. Hiyo 2013 naikumbuka vizuri sana what happened. Nikapelekwa Medi. Now here comes an expectant lady, high blood pressures, apelekwa ward ya gynecology ama apelekwa maternity.
Wanau. Hawajui sasa kutafanyika na wewe pia unao hivi. Ni kukutana? Wewe staff wako wachache. Mara yangu ya kwanza kwenda Medi. PGH. That was my first time. That step to Medi ilikuwa that day. So nimepelekwa OC. Nimeadmitiwa. So I was taken to gynecological ward. Wanakaa tena wananipeleka ward 1, wanaona hapana hii fight apelekwe maternity. So nizungushwe hivi, but later on we learned that quite a complication. Yeah, it was so complicated. This is hypertension, blood pressures they were very high with them. So they were stabilized. Nilikuwa 6 months. Okay. Yeah. So wanapeleka maternity kudu? They were 6 or 7. Wanapeleka sasa wanashindwa hata kufanywa nini. Pressure ziko juu. And the doctor mwenye alikuja alisema we either tutoe huyu mtoto watengane na mama mmoja wao wa survive. So unaona ni wa stabilize blood pressures ndio niweze kukua reduced ama kufanyike kitu kingine. And the blood pressures nimekwambia zilikuwa wazimu. Mimi mwenyewe nilikuwa napiga hivi kichwa. They were so high. So at that point what were you feeling in your body now that you are in hospital, now you are admitted? This is serious. Give us an idea of the kind of pain you went through. Na kuswell, kushindwa kupumua, you know, sometimes hiyo time yenye nilikuwa home, I was still taking water, I was the normal person. Yeah, I never knew. So this water, so I was retaining the fluids. Could you walk normally? I could walk but and talk. Yani nile tu ni mgonjwa, sema Lucy ni mgonjwa, I was sickly. Ile mtu naangalia hivi unaona hata ile ndio ikuona anaanza kurudia. I was sickly, yeah. Okay. So it happened that I was taken to nilikaa nikizunguka hii ward, so I was picking poke. Like but actually maybe they were trying to find out what's wrong with you. Yeah, it happens. So they said let them stabilize the blood pressures, then nipate mtu hii. Inastabilizia wapi? Inastabilizika. Kumbe hata kidneys hawajui sasa hiyo kidneys ziko na shida. Wow. So na deal na pressure ya pregnancy na pressure yenye imechokozwa sasa na hizi kidneys azika. So but nobody knows kuna kidney problem. Even I myself, I never knew I had. Because you could. Yeah, I never knew that I had problem. So what happened? Nikakaa mpaka day 16 nikaidusiwa. So those are how many days in the admission? Kutoka tarehe 3, 4, 5 mpaka 16. Kufika 16. Maybe let's say maybe a fortnight. Let's say so. Yeah. Unajua wakiniweka hivi ni kujua venye pressure ita stabilize. So tarehe 16 I was induced. Okay. Sikuweza kupata mtoto. Hebu tuambie unajua some of us didn't go to school. What is induced? Induction? Kupewa dawa yenye ita accelerate kuweza kupata huyo mtoto. Okay. Yenye ita now it's about the pregnancy that okay. So they want to do uzae mapema. Nizae mapema. So hiyo ni 6 months. Okay. So ikafika. It's scary, isn't it? It is. To be forced to give birth so 3 months before due time. Yeah, it is. It is so scary, but isilogundu ute. Okay, so what happened? Kama hiyo, waswahili wako tu. Itabidi litendeke. So sasa ni kuindusiwa, sikuweza kupata mtoi the first hiyo 16 17 mchana yote usiku. Mimi nikasema nipelekwe CS. Kupelekwe CS na pressure ziko juu. And I was like, hii jamii inaweza. Wala wajua CS ni kufanywa operation. Kufanywa operation huyo mtoi. So nikapelekwa CS. Nikapata mtu nikapelekwa CS. Nikiwa naenda CS walikuwa wamekataa lakini wakakubali finally juu ina strain. Wakasema mtoi ameshachoka. So unaona hizi vitu prolonged labor ndio inaleta sometimes fistula.
kuna fistula ya wamama Yes. yenye wamama hupatwa na hiyo shida. Ni common sana. Sometimes ni due to prolonged labor. I thank God haikunipata. Okay. So we went, nikapelekwa CS. Hiyo ni date 17. Yes. Nikafanyiwa operation. Toi na mimi tukatoka. Toi akaenda nursery, mimi nikabaki. Ulikaa theater like for how long? I can't remember. You don't know. Hata sijaiuliza, but I stayed there. I stayed there. So ulipojisikia ulikuwa ward gani? Utasikiza hii story? Aya, sawa. Acha tuende venye wewe unataka. Venye ni moto hiyo story. Aya, poa. So I don't want this beat to be skipped. Nataka tuende bit by bit. So yes, teacher. So after nimefanyiwa CS, mtoia ameenda nursery, sikuamka. I went to coma. Okay. So what next? I remember hata my husband wakiuliza mama mwingine ameamka, anaambiwa huyo hajaamka, alikufa. Wow. It's like, what do you mean? Mnamwambia tu live ulikufa. I understood hakuwa na knowledge ya kusema, lakini sasa si ile wanaona huyu ametolewa ameletwa maternity, ameletwa theater, amepata mtoi, anarudishwa. Wamefuata huyo wakaona si mimi, wanafuata huyo wanaona si mimi. So the night was too long for them. I think ni masaa ya usiku ndio walikuja kuambiwa ako lakini ajisikii vizuri, wakaonyeshewa kwa dirisha mahali nilikuwa, and they felt at least ako. So ni preparations, nipelekwe ICU. Kinya kupelekwa ICU. Nilikaa ICU almost 2 months. Huyu mzee unaona hapa. It's getting worse. One thing is leading to another. Umeenda through all that. I went through a lot. ICU. So ICU almost 2 months. I stayed in ICU. When uko unageuka hivi unakuta huyu hayuko. I thank God I'm alive. So when ICU, you should praise him all the time. Yeah, you can imagine the bills za ICU and whatever. Na unajua ICU sasa ni 50-50. Wanabahatisha. Will she survive? Hapo nikiwa ICU ndio nilifanywa consultation, nikatolewa samples, wakaenda wakajua sasa despite kuwa pregnant na kupata mtoi na nini she has kidney failure. On top of blood pressure also. Yeah. So that's like 3 in 1. 3 in 1. Okay. Sasa itakuwa 4 in 1 sahi. Quite complex. It went on. Niko sasa wamefanya test, wamepata niko na kidney failure. Yeah. So ni kusonga na maisha sasa na dialysis. So nakumbuka nilikuwa natolewa ICU na bed ICU, napelekwa renal unit, nafanywa dialysis na rudishwa tena. I thank the renal unit team. When you are conscious ukiwa ICU unapelekwa na kitanda, you are so unconscious, unasukumwa, unapushiwa na hiyo stretcher. Unajua kusema nakumbuka, so I was like, were you conscious? Si sasa utapewa story. Okay. But unaona hata wewe, hata mtu mwenye ako unconscious ukimwongelesha anasikia. Okay. Venye hizi kukujibu. So I hear them asking my name, talking to me. Unajua mtu mwenye amezima tu kimuuliza, mwenye amefail that ama mwenye ako unconscious, ukimwongelesha anakusikia lakini labda kidogo. Yeah, you are giving a big up to the renal. Yeah, I was giving a big up to the before you interrupted. Thank you so much to renal unit Nakuru. By the way, nimepitia hospitali mingi, tazithank kwa pamoja. Acha niachane nazo. Lakini ya Nakuru, salute guys. Mimi huyo dialysis. Nafanywa dialysis. I thought hii dialysis nitafanywa mara 2-3 iishe. Because after nilianza kuongea, niliambiwa na daktari utakuwa unafanywa hii dialysis. Tunataka kufanya mara 3 tuone kama itakuwa acute ama ni chronic. So walipofanya mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya 3 wakaona ifunguki, wakajua ni chronic dialysis. Wow. So chronic means now you have to undergo longer admission. It's end stage kidney failure, ECKD. Yani nile ingeenda the next level ni kwenda out. There's no other level beyond that labda ufanye transplant
Okay. Hii So, yenye acute, unaona saizi umeze sumu. yes. Iende, unajua hata upake dawa kitu yote unatumia itaishia, toxic yote inaishia kwa figo, inatolewa na figo. So hata ukimeza sumu inaweza guza figo iaffect. Ukifanyiwa tuseme dialysis sessions 3 inaweza funguka ama ikose, not guaranteed. Kulingana na sumu yenye umemeza, ukimeza quality nzuri. Sasa they did these 3 sessions. Haikufunguka. Now I'm in chronic kidney failure. Okay. Kidneys zimefail, the remedy labda transplant. I did dialysis all of 2013, 2014. 2014 January hapo, Feb. I did my test. My parameters were okay. Then I did my test. These was a kidney function test. Kidneys were and started functioning. I went out of dialysis. I do your beat. Yes. I went out of dialysis but under surveillance. Nilikuwa narudi kuangaliwa na kuwa around na daktari. 2014, 2015, 2016, 2017 I was out of dialysis but I was under very strict surveillance. 2018 I went back to dialysis. So najua hii ni figo. It's like I had gone for a holiday kidney failure holiday. Yeah, daktari used to call it this is a holiday. 2018 I went back for dialysis. So hapo ni mugiginyana. I did dialysis Kiende. You can imagine All that in the PGH. Hiyo ni PGH. I didn't mention before the PGH. Kuna wakati niliwekwa catheter ya kudialyze. Kuna kitu inaitwa catheter. So unaweza wekwa subclavian ama permanent. So first catheter yenye unawekwa ndio uanze kudialyze hapa PGH, tuseme unawekwa subclavian. Yenye ni temporary, si permanent. Then ukiendelea unawekwa permanent, then you grow to dialysis fistula. So nikaenda nikawekwa dialysis fistula. Nilikuwa nayo sasa the dialysis fistula ni this is where artery inashikanishwa na vein. So unakuwa uko na kitu ya hii inakuwa ndio unafanyia dialysis. And whenever you go for dialysis it's pricked. Inaprikiwa mara mbili. Yes, unajua ni damu iko kwa artery na iko kwa vein. So the pressure inaifanya ikue expand that vein. Yeye unaina tunakomna nayo. Unaona wapi si ni gene. Nafikiria ni gene. Okay. So what happened? Niko na dialysis fistula grown. So I went back to dialysis, and whenever you go for dialysis, unaprikiwa mara mbili, the artery and the vein, the artery and the venous, so that moja ikitoa damu nyingine inarudisha as the damu goes to machine for dialysis. Sasa hapo ndio niliuliza swali, ukaniuliza nikichukua hizo video sikuwa nashtuka. This is the life I was used to, and I embraced the life and accepted myself for better healing. So I went on with maybe just out of curiosity. Were your 2 lungs in the same level of failure? As in, were there a stronger one and a weaker one? Pardon? Kuna kwanga yenye ni strong na nyingine ni weak. Kwa zote zinaharibika pamoja. Kidney. Yeah, kidneys. Kidney ikiacha to function, before I deal with that, whatever you have a pair in your body, you can survive with one. Yes. So whenever one is overwhelmed, ipunguze rate ya work. Si sasa hii nyingine inaanza kuwa inaisaidia. Inaisaidia. So ikikuwa shida ina affect zote. Okay. So nimejibu swali yako venye na. Yeah, iko sawa. So I was living with kidneys that are feeling day in day out, zinaendelea tu kudhoofika. But I went on with dialysis. So 2020 ndio bro akakamini. Me I used to think Corona has come now. Corona has come. Corona changed nothing. To me, health-wise, it changed nothing. Yeah. But Corona imekuja when dialysis. Did it make life more difficult? Yeah, life was difficult of course, but life-wise, health-wise, ni ile tu utakaa uvae mask, lakini dialysis unaenda. Usemi eti dialysis, eti Corona imekuja utaenda dialysis. We used to go dialysis with so many precautions. Unavaa double mask. You know, our bodies are weak.
someone suffering from kidney failure, body's working mechanism iko weak. Yeah. So unakuta huyu mtu ni weak, so hata ni corona iko ina affect, hata unakumbuka ikisema ina affect watu wako na existing conditions, pre-existing conditions. So tukue tu cautious, nikuvaa mask, kuenda keep distance, nini hizo tulisurvive nazo corona. But Leona, notice it didn't keep you when you're out of hospital. You still used to do like your normal chores. Yeah. And no, and if somebody didn't know that you're suffering from anything, hangejua because you are jovial, you seldom complain. Yeah, I don't know. But who knows my horror stories? Consult my husband. Tafuta India. My close people wanajua the horror stories. Kinyanjui. I had so many horror stories. Mi hata tungekucheka saa hizi na usiku niko OC. Wow. Usiku niko OC. Asubuhi niko home ama asubuhi nimeamkia dialysis na saa nyingine niko sawa na maisha lazima ipush. Yeah. You're a fighter. You're very strong. Maisha lazima isonge. But sometimes hata jirani alikuwa ananiambia nikuja kukutafuta jioni sikukupata. Namwambia nilikuwa lakini nilikuwa OC. Niko hai lakini nilikuwa OC. Wow. So many things used to happen with my life. Some I used to keep in secret, others I could talk about. But now that nimeheal, I'm okay. I've done transplant, I've done counseling sessions, I'm okay, I'm doing well. So nasikia it's good kushare mwingine pale asikuwe na maisha ngumu amejiwekea yeye mwenyewe. Yeah. Najua tumetake a bit long, but maybe somebody will want to know like your journey now at you've been diagnosed that kidney zile uko nazo haziwezi endelea, and only a donation can come to help you. A donated kidney. Take us through a bit of that story. Who did you approach? What was required? Back then I had approached friends, some of the relatives, the cousins. You know, who donate nayo ni ngumu, mtu anaweza kwambia figo hapana. Wewe ndio rafiki yangu lakini kikani hapo. Fika ni figo wewe. So many people turned you down. Yeah. How many aspirants to go even to be tested for compatibility? My husband. Oh. Yeah. We went for compatibility test. Yeah. Unfortunately, it was blood group A. I was blood group B. So angeweza kumdonate. So mulitafuta for how long? Mimi nitafuta zile siku za kwanza huko nikiwa nimediagnostiwa early diagnosis. Ulianza kuona mbele? After walipokataa kunipea hao, so I focused on myself and living with the condition na maisha isonge. Niliona sita stress mtu, sita stress. Mungu afanye chenye anataka na mimi sasa. Yeah, so ilifikaje ukapata 2020 here comes my younger brother. This brother, when I started being sick, this young man was barely 13 years. Oh, okay. So unaona kakiwa 13 years you could tell him nothing. Aungemwambia eti figo inapeana inafanya. This man amegrow, amefika sasa anaelekea 23 na hakuna mwenye anampea hii story vizuri. Oh, okay. Yeye mwenyewe anashindwa. Walikuwa na simu bado ni mtoto ama anataelewa tu. So he just became curious and asked approach Mathe, akamuuliza Mathe na Kiende aliolewa kitambo ana mtoi kwa nini? So mommy asked me, I told her you can give him the story. Okay. So giving him the story was to enlighten him na sema yeye ndiye ana donate. He went ahead and consulted a doctor. Sisi kama hiyo party imejipita, ulizaa mtoto akapelekwa nursery. Oh yeah, alipass. So ndio ile nikwambia utapata fourth tragedy. So the news came to yeye alipass. Sasa niko na kidney failure, left with CS hiyo hiyo kati ya CS nimeanza dialysis, niko na what else did we say? Niko na pressure. Yeah. Ilikuwa full package. Yeah, na uliwahi kujua kama kalwa kachali ama kadeni? Kalikuwa kaboi. So kali stay for like how many days? Alikuwa ndio anaweza sema. But aliliambiwa alikaa is it a week or less? Oh. Yeah, unajua he had strained and this was premature. Hapo amekuwa kabisa. So he was it's like the doctors chose
to sacrifice the kid. Don't use the word sacrifice. Oh, Ilikuwa okay. nini? Ilikuwa ni kusave maisha save ya mmoja. Kusave maisha ya mmoja. Yangu ingebaki, yake ingebaki, anyone could live. But sasa kama nilibaki, watoto nitawaletea birthday. Wanataka watoto. Ngoja kidogo. So that's unaona sasa uzuri yako kuna ile grace, you can even laugh about something. Yeah, some things you laugh of. Na unasonga and I'm sure some people are watching and like, guy, it was me. It was mtu anaibiwa simu analikuwa na stress anasikia kujua. Wewe hujaibiwa vitu zingine za maisha ushtuke. Then back to story. Bro aliuliza madhe. Kiendea na mtu huyu what is not. Tuambie jina bro yako ukiendelea hii story. Bado? Jina bro anaitwaje? Fuse Monene. Anaitwa mkuu. Anaongea na Monene. Yeah, he asked everything. Akaambiwa na mami and he was like akachukua tu hatua yeye mwenyewe. So hizi ni story alikuja kuniambia later on venye alifanya. He went and consulted a daktari. Akamuuliza uzuri ya kudonate figo na ni nini inaweza mfanyikia na ataishi maisha inakaaje. Yaani akainquire. So he was so curious. He inquired na akapewa story yote. Then he called my husband. He called me and I saw like huyu anacheza. Alijituma. Akacall my husband. Anamwambia Semeji. Nimeru sasa I'm using the Kimeru as an Semeji. Nakuja kupatia mke wako figo. Should comedy Kiende. Mwana big up. He called my husband and he told him he is willing to donate the kidney. And my husband was like, hey, he called my husband and he said whatever he said. My husband was like, it's okay. He's a polite guy. It's okay. And he came to me and he said, so I had that mentality. Sitaki kuweka hope. Unaona kinyenjwe? Sikuwa nataka kuweka hope kwa mtu ani disappoint. Sikuwa nataka ku believe huyu atanipea alafu fail and disappoint. Ayafanye nisike vibaya. So I had learned to live my own life and cope with my own self. Yeah, like being skeptical. Yeah. But hoping for the best. Yeah. That's a good mentality. I was so much hoping for the best. Yeah. Now this boy, let me call him man, amekona. Na ameambia Jonivo, the next minute nikusema nakuja. Anakuja Nakuru. Eti nakuja Nakuru niwaone nipeane hiyo figo nirudi. He thought it's just a simple thing. Okay. So I thought hospitali he can do. Though he was told inafanywa na kwa hospitali yako ameambiwa specifically ni hospitali kama gani. Okay. So I thought kitu anakuja apeane arudi. So he came. Na akanikuta. Akaniambia, sister, nakuja kukupatia figo. He's like, nakuja kukupea figo. Nikamuuliza umeambiwa na nani? Sikuwa ni mami amekuambia. Juu sikuwa nataka mtu mwenye ametumwa ama ameforsiwa. Kaniambia hapana, mimi nataka kukupatia hii figo. Aka kitu ukae na kamoja na mimi nikae na kamoja. Niliongea na daktari akaniambia ukikaa na kamoja iko sawa na wewe kamoja. Si ni sawa? So akakuwa serious, nikamchukulia serious. That's when we went to KNH, Kenyatta National Hospital. We did some tests there, and I felt ilikuwa ina take long. I felt it would take long. Tunatoka Nakuru tunaenda, we do one test, tunarudi. So I opted to find help somewhere else. I went to Eldoret. I went to another hospital at Eldoret. Tukaanza process, tukafika mahali. Kiende ako na heart condition. Wow. Okay, just roll on that. Kama unatuocha na kuna swali ama kitu unataka ikuwe clarified, please ongea hapo kwa comment. You can also share this live transmission. You can like, you can comment, and most importantly you can talk to us. Tujue kama we are on the right track, whether it's interesting, whether it's boring, what you can change here and there. But tuendelea atile heart shower. Nilikuwa na heart condition. Nikasema kwanza acha nichukue break ndio ni brace. I did niko kwa hiyo hospitali nilifanya test imefika mahali. Okay, umetoka Kenyatta? Kenyatta mlienda test
zilikakuwa tunatoka Nakuru tunaenda Kenyatta tunafanya test kama compatibility. Compatibility. Alafu ulirudi ukaishia Eldoret for some time. Was it immediately after Kenyatta? Kenyatta, yeah, immediately after Kenyatta, the next step tulienda LD. And why did you go to LD na Nakuru tuko na one of the best facilities? Which one? PGH Nakuru. PGH Nakuru cannot do transplant. Transplants are done in, how will I put it? Kuna hospitali zenye zinafanya transplant. You know, Kinyanjui transplant si kitu kama utasema ni operation ya eti uko umekuwa unatolewa appendix, unaenda theater. Yeah, hii ni kitu inataka a foreign body being put in a foreign body. Harvest of kwanza hiyo ndio wewe unapeana yako ndio transplant. Mi yangu na receive sasa. So the donor and the recipient, huyo anatoa kidney, huyo anawekwa kidney. Unaona inataka wataalamu, and the wataalamu are the nephrologists. Tunaomba Lia tuletee nephrologists. Na hospitali ya transplant hapa na nephrologists kazi yake ni they are fully trained for kidney, they are kidney specialists. Okay, they are beyond surgeons or they are specialized surgeons. They have surgeons, there are surgeons aside, but kuna mwenye anajua kama vile kuna cardiologist wa heart, kuna nephrologist wa nephrons tuseme basi. But the kidney has learn kawat kengine kabo. Tunaomba tuletewe hospitali yenye inaweza fanya transplants hapa Nakuru. Okay. Ama walete transplant center hapa Nakuru tafadhali Kinyanjui, and the team wenye wanasikia wafikishe hiyo message. Pesa story ya transplant mumeenda na bro LD. Tumeenda LD. Mulienda separately ama mlienda? We went two of kila us. kalenda kivyake. Tests zenyewe Kinyanjui they are so costly. Tests za compatibility test. Kuna tests zinafanywa hapa, kuna tests zinaenda South Africa, kuna tests zinaenda India. Wow. Tests are so expensive. Zilikula 1300 na. Wow. So tumefika mahali Kiende amekuwa eti yako na kidney na heart condition. Hey, Jesus. On top of now we are kidney failure. Kumbuka ni mama ana mtoi. Yeah. Unakumbuka the society and the mdomo and the career, yeah. But mimi nilikuwa nachorea hiyo story. No. They are not me. Yeah. Of course they are not me. They don't know the life I'm living. They are living their own life. Yeah. I have now kidney failure and we are continuing with the process of the transplant. Transplant. Yes. Imebakia kiasi kidogo heart binaambia iko na issues. I remember tulipopana na mzee tukaenda OC kufanya test. Without e-test itakula kama 10,000. So we went to Lancet, we were to do the test. Hey, to our surprise, tunaenda tunapeana request hiyo, tunaambiwa the test zina cost 64,000. Wow. Utafanya nini? Yaani astronomical. Ngoja. Ni jina ya scientific name hiyo heart condition yako. Unajua? Wewe sikumbuki. Zikado leambiwa. Cardio something? Sitatumia cardio something, but I remember kitu ilikuwa imeonyesha hiyo ni ECG. Test ya ECG na echo hizo ndizo zilikuwa zimeonyesha hiyo nini shida. So 64k Lancet Nakuru ama LD? Hapa Nakuru. Okay. So ilikuwa ifanywe kwingine ni Lancet tu. Okay. So we went and tried our best. Tukaambiwa ni 64. Tutafanya nini? Pambanya hiyo do ifike. Tukapambanya hiyo do ikafika. We did the test. Nakumbuka tukienda Harambee yako na pale DCA Dr. Asa. Now that was before you went to Eldoret, was it? Yeah, it was before. But these things were happening. Pesa ikikuja tu wenye watu, I thank everyone who changed for me. I thank them fully because I'm here sababu yenu. Uliona usifiche hiyo pesa unikae nifanye transplant. Yeah, nakumbuka ukithank nani county commissioner wa Nakuru, Erastus Mbui. And those are the people who supported me so much. Mnajuana kumbe? Kiongozi, yeah, they supported. They have a group. So they came in for me. By then they didn't know me. Walikuja kunijua wakiwa wananichangia. Yeah. So mlijuana aje na yazi just what as a person thing? We have a group, many people in Nakuru. So that's where they got to know me. Sasa endelea. Yeah. Okay. So nimeenda nimefanya, I did that test. Hiyo test nimesema ya heart condition. Na bro alikuwa zile za kwani hii figo si ni figo tunapeana iweko kwa figo, kwa nini wanahusikana na heart?
And he was Yeah. Ebu weka sura ya Meru umekasirika. Kwa nini huyu daktari anaangalia anagusa heart na sisi tunapeana figo? Si aweke figo mahali yake, roho ikae mahali yake. Wow. And he was so mad, by the way. He was so mad. Yeah. And I hope he didn't we get had to, anyone. we had to take time kumueleza, kuongea naye. But unajua, one thing people don't know about sisi wa Meru, tunaweza argue hata kitu tunajua tuko on the wrong side ama tuko on the right side. As far as we argue, You're just being Meru. Yeah, we are being Meru. Merians. That's our nature. Okay. We want to add to me. Anywho, then just zimeenda. Wewe bro wewe. I like to tell 3 weeks down the line your results zinakuja. Heart iko sawa. Wow. Heart iko sawa. Okay. And the heart was so okay, by the way. Daktari nimpelekea Nini nilituma wakafikia there's something wrong with your heart. Nimesema echo na ECG. Kuna kitu waliona, kwa hiyo mimi sitasema kitu yote kuhusu hiyo, ni story na cardiologist. Yeah. So sitaongea kuhusu hiyo, ni wao waliona. Wao Yeah, but wali raise temperature zako na uoga mpaka maasira za hiyo bro, so it causes you a lot of concern. So I was even nilikuwa nimeshtuka. Unaona mmefika mahali mna expect transplant ifanyike. And people out there they don't understand. Kuna watu wamechanga wanaona ni kama uliwapiga chenga hivi unataka kukula pesa. By the way, wenye waliongea mbaya mimi niliwasamea, lakini mjua I was going through hell. My husband was going through hell. My family was going through hell. We went through a lot during that period ya transplant. Then India imefungwa. Daktari mwenye alikuwa akuje kufanya transplant yangu alikuwa anatoka India. India imefunga. Okay. So the funny bit nilikuwa nikipeleka result, si tunafanya test napelekea daktari result. So nilikuwa napeleka result, natoa copy, napatiana copy, na baki na copy naweka kwa file. So nikihama na file yangu ikiwa na kila kitu. And that is why you will learn how to do that. I wanted my history to be intact. Nitaambia mtu yeyote mwenye anatibiwa, mwenye anafanya follow up, kuwa na your own file. Don't be mishandled, don't be misdiagnosed. Enda kwa hiyo daktari, it's your body, mnaongelelea kuhusu wewe. Enda na result zako, package yako, msianze zero. Let you have a basis, somewhere to start from. Ajua uko na condition hii, umekuwa hivi, umeenda hivi, umetibiwa hivi, umefanya test hizi, and that will help kwa kutrace mali unakuwa na shida. So I had my file yenye iko na test zote. So after India imefungwa, daktari akuji. Utakaa hapo. Another problem now. Utafuta another hospital. People didn't know these things were happening. People didn't know these things were happening. Yeah. Na ungewaambia because they know they have contributed, wamekuchangia. Sisi tunataka kukuona ukiwa sawa. I remember nilikuwa nimedai nywele brown, blood. Yeah. Unakumbuka hiyo time? Yeah. So later on nikadai black. And I would meet with someone and ananiambia, ni vizuri nifanywe transplant. Naona hata nywele imerudi ya black. And I was like, "Kai, wewe ukijua shida yenyewe niko nayo hata size." But anyway, but it's also amazing that day. you are going through a lot and you're also capable of like trying to live normal. Yeah. Like if I imagine for such a situation, I won't even think about shaving. And you are here dyeing your hair and wearing clothes and posting on Facebook as usual. Yeah, that's me. You're that's amazing. You. Thank you. Very strong girl. Nipewa chai kwa bili yako. Anyway, chai inaweza kuja. Anyway, nimefanya hizi nini? So ni kuhama kwenda hospitali nyingine. And you can imagine unataka kuhama, utaenda kuitisha file kwa ile hospitali. It's your right. Yes. I told them it's my right. Ni mimi tunaongelelea. What I don't have here, naomba mnipatie. Sita ngoja. Na vile unangoja hizi test Kenya, kuna zenye zina expire. Utarudia. Obviously. So you learn like to self-diagnose and self-maintain yourself in terms of records. Yeah. Of course, self-care. Yeah. I went to another hospital. Were teaching me a referral. Yes. Nikaangusha file yangu. Uko na test hii na utafanya wakati wa list, utafanya test hizi na hizi na hizi. Na ukisema natoa nampatia hiyo anatii.
natoa kwa file na mpatia. So in a way you saved a lot of money. Yeah, I will say I saved. I didn't save sababu I had to kurudia zile moto. Okay. Kuna zile zinaitwa tissue match. Yes. Kuna hizo cross match. Kuna test zile moto zenye zinasema zina identify when nani kwa huyo. Yaani wewe utapewa figo sasa. Zile zinasema achana na blood group. Hizo ziko sawa. And to my surprise, everything bro iko kwa hata siku moja. Wow. Everything yake ilikuwa inaenda normal. Hata nikikuja na hiyo file hapa, side yake normal. Mpaka saizi yako sawa. Na kidney moja. That kindly donated. Oh. Yeah. So we went to Moi Teaching and things were delaying. I mean there's no surgeon kuji. What Moi Teaching iko na surgeons. Oh. Iko na surgeons, iko na nephrologist. By the way, even when I was there, some walikuwa South Africa na mwenye alikuja akiwa ametoka kusoma fresh alikuwa amekuja sasa hivi. So just to clarify, huyu Dr. Waindi alikuwa akuja kufanya operation kwa hospitali nyingine Oak Tree ni hospitali inafanya transplants, inafanyia St. Luke's. Eldoret bado. Okay. Yeah. So I opted kama daktari amechelewa huku si shift huku kwingine. Okay. Na file niko nayo. So hiyo first day tulienda and my brother was like tumebakisha kitu kidogo tumalize. So tumeandikiwa test za kurudia. What he didn't know ni hizi test ni za kufanya yeye ndiye anafanyiwa. Donor ndiye anafanyiwa hizi test and they were zile zenye tumefanya tena tunazirudia. Okay. And they were the expensive tests. They were to prepare him to live without the organ. No, they were to check size ya organ yake, ni gani inafanya kazi na bidii, ni gani yenye ifanye mbio ndio abakiwe na ile kwa active, nipewe yenye si active ndio ikuje ipewe kazi huku kwa active. Yeah, so many vitu zilikuwa zinafanyika. So yeye alikuwa anasema cha muhimu ni bora nikupee figo. It was cha muhimu ni kupea figo. It was so determined. That's big love by the way. So siku zikasonga, COVID imekuja imesongesha tena. Tumefika July tukaadmitiwa July 23rd. Tukafanya test za COVID, tukakaa OC. Tulipofanya COVID tulikaa OC. So bro, the next room from the one I was, then kuna ingine connects sasa alikuwa hapo. So you could even wake up at night and ambia, "Well, sis, unakumbuka siku ya figo inakaribia." I would make a joke out of it. Okay. And by the way, it used to make my time ikuwe short. I had seen hii wiki imekuwa mrefu. I did my dialysis at Moi Teaching and Referral, Moi Teaching na washukuru. Okay. The D-Day came 29th July. Leo tunaingia theater. 29th July. Asubuhi ulikuwa unasikia aje? Mimi nilikuwa mabeshte walinicall, they wished me well, they prayed with us. Ulikuwa umepost? Hiyo 28th jioni mother-in-law akakuja. Haezi kubali nifanywe transplant kama hayuko around. Mother yako na Meru, so she had to come. Huyu mother-in-law. I big up mami akakuja, and despite the fact that hapaswi kutuona na kufika karibu na sisi, alikuja akae mbali tu atuonee mbali. So 6 ikafika asubuhi 5. Yeah, it's 5. No, there's a regulation that yeah, sababu ya COVID. COVID restriction. Okay. Alafu tena these people wanaenda theater, we just shower. Sasa asubuhi nakumbukanga tulishower asubuhi hiyo 5, tukavaa unavaa hiyo gown, alafu unakujua mpaka kwa room ndio upelekwe hivyo na wheelchair. Unasema ukismile. Yeah. How are you feeling at that point? I was just laughing. Imagine nilicheka mpaka dakika ya mwisho mpaka ndio niende kwa room yenye na operatiwa. My brother is so fun. He's so funny, I mean. Amepatiwa gown na vae na mimi nimepatiwa yangu. Akaniambia hawa nao watatuonyesha maneno. Sasa wamenivalisha hata dress top. He was given the gown. Ndiye akavaa. Tukaenda theater. We were wheeled to theater. Tukazindishwa na my husband and my mother-in-law. Tukaenda, yani ilikuwa tu jani poa. Tukaenda, tukafika theater. Hapo ni waiting bay. Tukatolewa kwa wheelchair, tukapandishwa kwa stretcher. Kwa stretcher, I mean stretcher, not stretcher. Oh, guy. Stretcher
ukiweka kwa stretcher, so tulikuwa unaweka belt hizi za stretcher hizo. And my brother was like, kwani hao watu waamini? Wanaona kama sikuji kwa kukupatia hizi figo. Hii figo lazima nikupea hata wasiponifunga hakuna mahali naenda. Little did he know even me nimefungwa. So akaniambia hata mgonjwa naye wanafunga. Nao wanahuru. Wow. We made fun hapo. Yeah, but you are told why you had to be like tied like that. Si ni ile tu umekuja. Ni maintain tu hygiene. Usisongeshwe, usifanyishwe. Iko tu ni hapo comfortably. Unapata comfortably. Okay. So tukawiliwa to theater. Okay. And he was told wewe ndio utaingia theater, tuliobriefiwa. Tukiwa hapo theater ndio nicheke sasa ya mwisho ndio tuingie theater, tukuje kubriefiwa kuingia theater. Someone came akasema file ya Pius should be on the other theater. And my brother akusita akasema aje, watanipeleka hata maternity. Pius anaenda wapi? File yangu wanaipeleka wapi? And then he was told not Pius, it was Pius someone else, not Pius Munene. I said it so I laughed. Nilicheka. Hiyo kicheko ilifanya mpaka tukaulizwa, are you serious? Mnajua mnaenda transplant? And mnaenda akasema hata sisi tuko aware, si eti tunaenda ni shughuli nyingine, tunaenda transplant. Ndio tukaambiwa we are here to brief you. Munene is the donor, Kiende is the recipient. Donor anaingia theater kwanza, recipient ataingia later. And my brother was willed, nikimuona kapeleka theater, akaniambia tunatoka strong, nikamwambia tunatoka strong. But sasa hiyo alienda hivi, aliniambia na usitense, nikamwambia si tense. Wow. Akaenda nikapelekwa yangu. So hapo nikiintroducewa with the team, the team wakiintroduce, this is Dr. So and so, this is na so and so, I will be in charge of your heart, I will be in charge of the kukupe madawa, I will be in charge of surgeon so and so, the team, entire team. Transplant inafanywa na team ya watu wengi. And I had my brother in the other room, alikuwa other room kwa operation bado, akasema sitolewi figo kama sijaona mwenye nape. Na imagine tumetoka na yeye alisema, but he was that anataka kuniona, aliniambia nilikuwa nataka kuona kama umetenza ama hujatenza. Wow. Client akakuwa willed, akaletwa kwangu, akaonyeshwa sister yake na akaniambia tunatoka all the best, tunatoka tukiwa kuona all the best. Nikamwambia sawa. Ndio akarudi akasema twendeni mtoa haka kitu sasa kumpatie. So mwingine teta moja na wewe the next one. Okay, it took how long your operation? Tuliingia 6, tulitoka kitu saa 9 jioni. From 6 am to kitu saa 9 am. 3 p.m. Yeah, Donna aliongea kwanza. Donna was so okay. Aliongea kwanza. Mimi ndio nilipeleka zigizagi la simply because while they were operating me, walipata kujua what caused my kidney failure. It was caused by an inflammation of an artery. Kwa pamoja mpaka hapo? Kuna mmoja na flow? Ilikuwa kitu inflammation ya artery yenye ingetibiwa if it was diagnosed earlier, ingetibiwa na steroids. Steroids, tablet moja ni kama 5 bob. Sasa kunya steroids in primary school before ingeisha. Ningepewa ma steroids zingekuwa zimeisha. But all the same walinipea steroids, waliniweka hata za kuniweka ndio niishi nazo for long, ndio hiki tu isijirudie, hiyo rupture ya vein isijirudie. Hiyo rupture ya vein isijirudie. So that's how it happened. We didn't transplant, tukakuja. So bro alikuwa anaongea, mimi nikuja kuongea kitu saa 2 saa 3 usiku, lakini bro alikuwa anaongea, anasema anaongea ako sawa, akoje anaambiwa niko poa. So later on niliposikia uchungu ndio niliamka, nikawaongelesha, nikamwambia nasikia uchungu, nikadunga madawa ya uchungu ya kumaliza uchungu. And then that when kidney ilianza kufanya kazi, nikitoka theater haikuwa imekubali, imeanza kufanya. So sasa hiyo ndio ilichangamkia kazi, and that's how my transplant journey went on. And yeah, 9-10 months down the line. Yeah, very healthy. So umetoka theater, how was the night?
The night Did you sleep? Was it painful? Was it it was so painful. Or were you ulikuwa bado induced? Nilikuwa na pain, but unapewa analgesics, painkillers. Oh, okay. Unapewa analgesics strong na kina antibiotics, so unakaa tu na nurse wako hapo kwa hapo. Yeah. And I think we should be winding up, but let's have another session. If you can ask your brother Kuje, I think people would like to meet this amazing brother who I'll bring him could go to such an extent to save the sister. Yeah. And I hope watakuja kuongea kidogo, kama atakuja nao maybe tuongee. Nimeru sisi sasa uwezi kutukasirisha. Tunaweza ongea. Ala. Okay. So, nimeshukuru sana Kiende. Karibu Kwa sana. story yako bado tujamaliza vizuri, lakini wacha tuipatie another tomorrow. And if you have a question, if you have any question, please you can ask there hapo kwa comments, and Kiende or I can answer depending on which ones being asked. But before we go, let me just ask, overall, how much do you estimate it cost you? Overall, Yes. since for the last 9 years, Yes. I can't estimate. It's a lot of money. Nikiestimate nitachizi tu hapa. Mambo za money, Nione millions. mapesa it's a lot of money. It has been so costly. Okay. Hiyo process yote, but we thank God we were able to manage. Before we wind up Kinyanjui, there's someone out there in Nakuru County akona pressure, akona diabetes, akona these non-communicable diseases. I posted juzi, but I saw ni kama ijeleweka. Mimi ningetaka kumit mwenye akona pressure, mwenye akona these non-communicable diseases. Tuongee, I'll give you my time. We talk. Mimi sitaki ufike mahali mtu ufika kidney inaanza kufeli sababu ya sugars. Mimi nataka tuongee, and I want to give you an encouragement such that usione ni wewe peke yako uko kwa hii ugonjwa. Ziko, and people are dying silently. People wanna assume. So Yeah. We actually can't finish your story. Why don't you start a blog, maybe on YouTube? very soon. Because I'm sure people who are going through it will love to hear from you, and maybe you can also be meeting in that blog to share your experiences. Like that other lady called Yawara. Yeah, and other people you can. I think you have support groups also. Yeah. Yeah, so I think that's such a network. It can be good to network and also to share your experiences. Yeah. And it might save many more lives and maybe expenses to families. Yeah. And thank you guys. Wacha nipatie Kiende aseme kwa heri yake. Is her last words? My last words is take care of yourself and be cautious, and please, whatever you can't change, accept and move on. This life has a lot to offer, so don't rely on one thing. Panga mikakati, hii maisha iko, utaishi nani? Kama Kiende ziha, wewe ni nini unajistress nayo? Hii maisha tutaishi. Thank you. Bye. So Bye. friends, that is all for today. If you have any questions, ask or comment venye tumesema. If you like what we have discussed, please press like, and if you want to say or to share this knowledge, because maybe some people would want to know also, share this post. Go to us at Kinyanjui Wakibara's tube. Go to the video, like it, and subscribe, because I'll bring you more interesting stuff like this one and much more. Tragic, good ones. It's all about life. We have to enjoy life, and we have to also enjoy the sufferings that we've gone through, especially such a story like this one that started from hell to heavenly. Yeah, now it's like a miracle. Yeah. Do you think you're a miracle? Yeah, I'm a miracle. Okay. Yeah, I'm a miracle. So what do you tell God every night when you go to sleep? God, you are so amazing, and you are so loving, and you are so great. Huyu Mungu ni great, anafanya vitu zake in a way that we didn't expect. Who knew that one day, one time, I'll be speaking here, having a new kidney from my brother. Mimi mwenyewe nilikuwa naona sitawahi pata mwenye ananipe, but Mungu ni nani? He can. And before we go, naona hii t-shirt, tell us a bit about it, maybe it will be the subject to our next discussion. Oh, this is
This t-shirt is for Ebony, boy child. In a deal na boy child. Hey, boy child wanaumia. Wewe ni boy child unapigania Boy life child. yako tena unapigania boy child. Boy child wanaumia hapo chini. Okay. We should tuangalie. Yeah, Mara wamekuwa fair, mara wameachwa, mara wameumizwa, mara hiyo tutaongea boy child. Thank you so much guys. Tutaonana next. Sasa tuko na support hapa. Tutaonana in the next one. Thank you so much. Bye. Bye.